ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಚಂದರ್. I'm an orthopedic oncology. I head the department orthopedic oncology. ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಬೋನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್, ಮಕ್ಕಳದು ಮೇನ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ರೇರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ಐ ಹೆಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ HCG Bangalore. ನಮ್ಮದು ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ 16 years back. So we have treated more than 7,000 to 8,000 patients so far in this specialty. In that we have crossed, it is not just numbers, important numbers alla, it is the quality of outcome. So we have passed the quality of outcome of western standards, andre Europe, America ಆ ಥರದ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಏನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅವರ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಅವರ್ ಆನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯುರೋಪಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರೇ ಇದೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇಟ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಜರ್ನಲ್ಸ್. So that is mainly possible because of a huge team, agility and the ecosystem. For example, ನಮ್ಮ HCG ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಆಂಕಾಲಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬನಿಂದನೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಟು ಡೂ ಅಲೋನ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಿಲ್ಟ್. ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ, ಲೈಕ್ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಆಂಕಾಲಜಿ, ರೇಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟು, ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ರೇಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟು, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಈ ಮಗುದು ನಾವೊಂದು ಕ್ಲಿಕ್ಕರ್ ಇದೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. How do I present it? Okay, thanks. So ಆ ರೀತಿ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಮಗು ಈಗ ಒಂದು 28-day ಓಲ್ಡ್ ಚೈಲ್ಡ್, ಇದು ನಾನು ಹೇಳೋದು ನೀವು ಇದೊಂದು ಕೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಇದನ್ನ ಒಂದು 1000 ಜನ ಹೆಂಗೆ ಉಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಆ ನ್ಯೂಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ it is not that something great I have done, something great we have done. It is, of course, it's beautiful, fantastic. There is no doubt. Not even I don't see anybody done in the world that I can tell you in front of on the media only. This is one of its case in the world. You can write it, quote it, ask anybody, vet it by any possible journal. But more than that, how the same process of how we made this possible should be translated to other children across our country first. It can't be ಆಗಲ್ಲ ಬಿಡು ಅನ್ನೋದು ಭಾರಿ ಈಸಿ. ಬಿಡು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆಗಲ್ಲ, ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಬಟ್ ಹೌ ಡು ವಿ ಸೇ ಬಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ, ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ 1000 ರೀಸನ್ಸ್. ಹೌದಾ? MRI ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ಬಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ಮೆಟ್ರೋ ಬರಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಬಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದೇ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ರನ್ ಥ್ರೂ. Today, I don't want to address as COO of the company. I think as a person, as a parent, it has been my privilege to see how extraordinary clinical excellence, along with compassion, innovation, technology, and teamwork, how all of them come together to save a life. So, just what Dr. Pramod said, this 28-day-old girl came to us. Parents were hassled because one of a kind, one of the rarest, tissue cancers, infantile fibrosarcoma, which is one of the rarest in the world, and they were turned away from many places. Wherever they went, people said amputation will be required. You may be prepared for mortality. But when they came to us, to our team in HCG, the team did not say, "Can we do this?" Team said, how can we do this, not just to save her life, but to give best quality of life after saving life. And that is the approach, and that is the ethos of work at HCG. Of course, adding to what Dr. Pramod already said, what followed was a multidisciplinary team going through the case, examining the child and sitting together to make the entire treatment protocol very personalized for the child. So we have ortho-onco team led by Dr. Pramod, an interventional radiologist, pediatric oncologist, onco-imaging specialist, geneticist, oncopathologist, rehab experts, nurse practitioners. Everyone sat together and made a tailor-made treatment protocol for the child. And that is very foundation of what HCG is built on. That we don't do cookie cutter A, B, C, which is what they were told in all other places. But we make a treatment protocol which is personalized for the patient, because cancer is heterogeneous, it manifests differently in different patients. Therefore, the treatment also deserves to be different for every patient. And that is what we did, and using 3D surgical technique,
using very high-end super selective embolization, targeted therapy, genomics, microvascular reconstruction for the neonatal. So all these techniques were used, and this not just saved the life but preserved the function of life, the joy of life, which is what is required. And of course the treatment ensued for some time, and when the financial constraints came in front of the family, another culture at HCG is not to say no to treatment to any patient. The patient has come to us, it is our responsibility we figure out and give the best treatment to the patient. We don't want it to be hampered or stopped because of financial obstacles. And which is what happened here, as Dr. Pramod showed in the picture, starting from our own doctors, our caregivers, our staff members, of course management being involved, but externally our foundation, philanthropists, friends, well-wishers, school children, you saw in the picture, how everybody beautifully pitched in to support the family, not just for treatment's sake or to get credit or to get certified, but because this is the basics of being human. And I think this example of humanity, this is as exemplary as the surgery itself. It is equivalent to the treatment that was given to the patient. Today at CG we have 24 hospitals across India. We have 7 in Karnataka, we have 3 in Bangalore itself. Given our footprint and our wide presence across the country, we have data stating every 8th cancer patient in the country gets treated in one of the HCG hospitals. But whether we treat 1 patient or 1,000 or 1 million or 10 million, our way of treating the patient is the same, which is high-end, personalized, multidisciplinary care, tailor-made to the cancer that is for that particular patient. So very precise, very personalized for all the patients that are coming to HCG to ensure best clinical outcome as well as best quality of life after they recover. So keeping everything in mind, and we look forward to catering to more and more patients from here and outside. ಈ ಮಗು ಒಂದು ಬಂದಾಗ 28 ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಗು ತಲೆ ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಟ್ಯೂಮರ್. ಅದು ಮಗು ತಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫೋಟೋನೂ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅದು ಬಂದಾಗ ಅದು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಥವಾ ಜೀವನೇ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನಂದರೆ ಇವರು ಯಾರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದು ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ನಾವು ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಎ ಫಾಸ್ಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಬಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಹಿಂದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಮಗುದು ಕೈ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನನಗನ್ಸಿತ್ತು. ವಿ ಟುಕ್ ದಿಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್, ವಿ ರೈಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ 30-35 lakhs ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ. ಅರೌಂಡ್ ಟುಕ್ ಅಬೌಟ್ 1 full week ಆಫ್ ಸರ್ಜರಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 14-15 ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟು, ಒಂದು 14-15 ಅನದರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು, ಒಂದು 300 ಮೇಲೆ ದಾನಿಗಳು ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು, ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳು, ಕಾಯಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸ್ಟಾಫು, ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಇದೊಂದು ಮಗು ಒಂದು ಆಗಬೇಕು ಅಂತಷ್ಟೇ. ಇದು ಒಂದೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋದು ನಾವು. ಈ ಥರ ಇದೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದೊಂದು 20% ಒಬ್ಬ ಪೇಷಂಟ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು 20% ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ತೆಗಿಬೋದು, ಒಂದು 20% ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಒಂದು 20% ಯಾರಾದ್ರು ದಾನಿಗಳು ಕೊಡ್ಬೋದು, 20% ಅವ್ರು ಅಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡಲಿ ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಈ ಥರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತವೆ. ಇದೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಥರ ನಂದು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇದು 15-16 ಗಂಟೆ ಒಂದು ವಾರ ಸರ್ಜರಿ, ಫಸ್ಟ್ ದಿನ 10 ಗಂಟೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 10 ಗಂಟೆ, ಆ ಥರ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿ 1 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಗೂ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಂದರೆ ಮಗು ನಮಗೊಂದು ಅಪ್ರೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆಲ್, ಪ್ಲೇಫುಲ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. So it is my privilege, not just as a CEO but also as a human being, to have witnessed how extraordinary clinical excellence, technology, innovation, compassion and teamwork all come together
to save a life. And this case that we are gathered here today to discuss, done by our ortho-onco team, for a 28-day-old baby who came to us with one of the rarest cancers in the world, which is infantile fibrosarcoma, is really a testament to this. The child came to us, family, parents had gone to many places before coming to HCG. Everywhere, nowhere they were given the hope of complete cure. And most of the places told them they had to be prepared for mortality. They cannot think of a long childhood, let alone life of the daughter. They will have to be prepared for amputation. That is the best case scenario. But when the child came to HCG, our doctors and our team thought not that what can we do, to save. Not what can be done, but what best can we do, not just to save the child, but to give best quality of life to the child. And that was the intention. That is why our ortho-oncology team, along with the pediatric oncologists, interventional radiologists, intensivists, anesthetists, geneticists, we use genomics, so geneticists, 3D planning engineers, rehab specialists, nurses, everyone came together, histopathologists and all that. We did a multidisciplinary discussion, and that is the way we treat in HCG. So using a multidisciplinary approach, a very personalized, precise treatment plan was curated for the baby. All the experts were involved right from the start, which is why it was seamlessly executed. And of course, it was, it took a couple of days, nearly 3 to 4 weeks for the child to convalesce and go. But the clinical outcome was excellent, no amputation. And today, the baby is, you all saw her, she was sitting with us, 1.5-year-old, is very easily able to use the hand. She was writing actually with the pencil on stage, is having great physical, mental and emotional well-being, which is what we wanted to go for. And this is not just one case, this is just the ethos of HCG, and the foundation on which HCG is built is to give personalized, precise, high-end treatment to cure and add quality of life to our patients' life.